So we are studying about chemical vapor deposition of making a thin film. Thin means width of nano in nano level. So uh, we are studying about chemical vapor deposition, nanocrystalline or nanomaterial thin film. Now, we already studied the physical vapor deposition. What is the difference between physical vapor deposition and chemical vapor deposition? In a chemical vapor deposition process of making a thin film, there are a chemical reaction, one or two or three chemical reactions takes place, and a, a thin film forms of desired compound. But in a physical vapor deposition technique, no reaction takes place. No reaction takes place. So in physical if a process of making a thin film with no chemical reactions is or no chemical reactions involved is physical vapor deposition. And if there is any chemical reaction, it will be a chemical vapor deposition. Now, there is another method. It is mainly of physical vapor deposition. We call it a physical vapor deposition, but there are some molecular arrangement occurs. There's some molecular arrangements occurs. So we want to study it separately. It is a very high-tech process of making the thin film, and you will get a very pure thin film by this process. This is called molecular beam epitaxy. Molecular beam epitaxy. So, what is a molecular beam epitaxy? It is a method of preparing thin film. So, what does it mean? What do you mean? First thing, what is epitaxy? What is epitaxy? Epitaxy, the word epitaxy means epi means surface, taxi means arrangement. That means it basically deals with ordered arrangement of atoms or molecules on a substrate. On a substrate. So epitaxy means it is a process. Epitaxy is a process of an ordered crystalline growth of material. It is a process of an ordered crystalline growth of material on a crystalline substrate. So your substrate is crystalline, and on that crystalline substrate, you again prepare or you again make a thin film with ordered crystalline arrangement. So your substrate is also crystalline, your substrate is crystalline, and your film is also crystalline. So you cannot use a glass substrate for molecular beam epitaxy. So what is molecular beam? Molecular beam, a beam of molecules. That is molecular beam. Now, this ordered crystalline growth of material
was done or is done by your by applying molecular beam. So it is called molecular beam epitaxy. I'm telling you again, what is epitaxy? Epitaxy is a process of an ordered crystalline growth of material on a crystalline substrate. On a crystalline substrate. So your substrate should be crystalline. You can remember what is a crystal which have ordered arrangement of atom. That is called crystal. If there is A and here is B, and throughout the crystal, always here is A and where is B? Here is A and where is B? Here is B. So it will be a crystal. There is no change. That is a crystal. So your substrate should be crystalline. And growth of the thin film also crystalline. That is known as epitaxy, and it is done by a molecular beam or some atomic beam. A molecular beam means beam of molecule or beam of atom. So it is known as molecular beam epitaxy. So molecular beam epitaxy is a technique for epitaxial growth. That means crystalline growth. Epitaxial growth, that means crystalline growth, via the interaction of one or more several molecular or atomic beams. How it is grown, how the film is grown by several molecular or atomic beam, or by several beam of molecule or atom. Say this is a beam of atom and this is a beam of molecule, or say this is for example, this is a beam of hydrogen and this is a beam of oxygen. It touches the substrate, and here one hydrogen attached to the substrate, and here one oxygen attached to the substrate, here another one hydrogen attached to that substrate. So it makes water. So if you want to make water, you have a beam of oxygen and you have a beam of hydrogen, and you touch the hydrogen and oxygen atom by touching the beam, by interacting the beam to make water. So that is growth via interaction of one or several molecular or atomic beams that occurs on a surface of a heated crystalline substrate, which occurs the interaction of one or several molecular beam. The interaction occurs, the making of water occurs where? On a substrate, not outside the substrate. Not the interaction of hydrogen and oxygen occurs outside the substrate. Here, it occurs here. One oxygen beam attaches here, and another hydrogen beam attaches here, and they interact here in the substrate. So molecular beam epitaxy is a technique for epitaxial growth, that means crystalline growth, via interaction of one or several molecular or atomic beams that occurs on a surface of heated crystalline substrate. Your substrate must be heated. So what is the process? You see here, this is the figure. You see here, say for example, this is a substrate, this is a substrate, and these are the cells of the precursors.
Precursors means the raw materials. Say, for example, you want a thin film of water, for example, or if you want a thin film of gallium arsenide. So what do? You you make a beam of gallium by this way, by from this effusion cell. This type of cells is known as effusion cells. You make a vapor of gallium from this effusion cell, and say, for example, you make a beam of arsenic from this effusion cell, and then this beam goes to the substrate here, and this beam also goes to the substrate here, and they interact with each other on the substrate to form gallium arsenide. This is the simple thing. One gallium atom attached here, and one arsenic atom attached by the side of gallium to form a gallium arsenide molecule, and by repeating this process, you'll get a film of gallium arsenide. So the solid sources materials are placed in evaporation cell. This is the evaporation cell. Here you see the black thing are solid gallium. Say, for example, this is the gallium evaporation cell. It is known as effusion cells. Here in this molecular beam system, this is known as effusion cell. So this is the solid gallium. What is done here? There are some types of heating arrangements here, and by this heating arrangement, gallium is evaporated and placed in an evaporation cell to provide an angular distribution of atoms or molecules in a beam. Then the gallium is evaporated, and a beam of gallium is thrown to the substrate. A beam of gallium is fired to the substrate. Now, the gallium atom now absorbed on the substrate, the gallium atom adsorbed on the substrate, and from here other atoms will adsorb to the substrate. Then the substrate is heated at the necessary temperature. Say, for example, for gallium arsenide, there is a temperature. If you want indium phosphide, then you'll get another temperature. There are substrate temperature for different thin films, different substrate temperatures for different thin films. The substrate is heated to the necessary temperature, and when needed, continuously rotated to improve the growth homogeneity. The substrate is continuously rotated for the homogeneous growth to all sides of the substrate. Now, this is the simple theory of your molecular beam epitaxy. The molecular beam epitaxy is a powerful technique for research into new materials and layer structure, and for producing high-performing semiconductor devices. Because we can produce extremely pure thin films by this molecular beam epitaxy, it is very much useful for high performance semiconductor devices. High performance, the semiconductor devices shows high performance. You can use the thin film made by molecular beam epitaxy. And you can
you can make layered structure. I'll show you how to make the layer structure. You can see it here. You see, uh, uh, this is the substrate. We call it, say for example, this is the silicon wafer, silicon substrate, and the atomic, say for example, gallium is coming to the substrate and falling on the substrate like that. So you see here, some atoms are green and some atoms are silvery. Say, for example, the green atoms are gallium and silvery atoms are arsenic. So you will find gallium arsenide thin film. This is the thin film. This is the gallium arsenide thin film on a silicon substrate. For example, this is the silicon substrate, and this is a thin film of gallium arsenide. So you can engineer, you can prepare a thin film by your own choice. How? By your own choice? If you want that, you will make one. Here you see one line of, say for example, gallium. You have one line of indium. Now you want that I require two lines of gallium and one line of indium. You can do it. If you want three lines of gallium and then two lines of indium, then three lines of gallium, you can do it. So you can make thin film of almost any substance by this molecular beam epitaxy process. Just by controlling the vaporization method, you can produce any kind of thin film on a crystalline substrate. So it is used to make compound semiconductor materials with great precision and purity. You can make compound semiconductor material. Say you want to make aluminum, indium, gallium phosphide. You can make it. Say for example, you want to prepare a thin film of aluminum, indium. It will be aluminum, indium, gallium phosphide. There are four type of elements. So you can make one line of aluminum, then one line of indium, one line of gallium, one line of phosphorus. You can make it, and this is the way by how you can make such a complex thin film. And you can make it with extreme purity. You see, 99.9999%. Only in 0.00001% case there will be some impurity or there will be some fault in crystal. These materials are layered one on top of other to form semiconductor devices such as transistors and lasers, which are devices being used in such application as fiber optics. So you can do it by, say for example, I have told you that one line of gallium, one line of indium, or you can do it what, one layer of gallium, above it one layer of indium, above it one layer of say aluminum, and above it one layer of phosphorus. You can do it also. So you can do anything. You can do almost any type of
your thin film by this molecular beam epitaxy method. By this molecular beam epitaxy method. So what molecular beam epitaxy growth produces most complex structure of varying layers. The layer of thin film, you can vary the layer of thin films. Varying layers which are further processed to produce a range of electronic and optoelectronic devices, including high-speed transistors, light-emitting diodes, high-efficiency solar cell, and solid-state lasers. So, you can produce, you can make different type of thin film with this process, with molecular beam epitaxy process. Now, this molecular beam epitaxy is of two types. One is homomolecular beam epitaxy. Homotype means you prepare a thin film, same of the substrate. Say for example, you have a substrate of silicon. Now you want to prepare a thin film of silicon on that silicon substrate. You want to prepare a thin film of silicon on that silicon substrate. So film is of silicon and your substrate is also of silicon. Film is of silicon and your substrate is also of silicon. And both are crystalline. Silicon is crystalline and the substrate is also crystalline. So this is one type of molecular beam epitaxy, which is called homoepitaxy. And there are another type of epitaxy that is known as heteroepitaxy. Heteroepitaxy means your thin film and substrate is different. Say, for example, you want to prepare gallium nitride thin film on sapphire, or your aluminum indium gallium phosphide thin film of gallium arsenide on gallium arsenide. So this is known as heteroepitaxy, homoepitaxy, and heteroepitaxy. What is homoepitaxy? You will have a thin film, same order to the substrate. You have a silicon substrate. Say, for example, you have a gallium nitride substrate, and you have a thin film of gallium nitride. So gallium nitride is crystalline, and the gallium nitride thin film is also crystalline. Now, what is the use? Say, I have a substrate of silicon, and I want to make a thin film of silicon over it. Why I'm doing it? This is silicon by itself. Why I want to make a thin film on it? Because of purity. Your silicon substrate may not be that pure, but your silicon thin film is very much pure because it is made of molecular beam epitaxy. So your substrate is not a thin film.
Your substrate is bulk material. So bulk materials are not that much pure. Say, for example, it is 99.999% pure of silicon. But your thin film is more pure than your substrate. This is one this is one cause. There will be another cause that, say for example, your substrate is silicon and it is n-type doped. That means it is doped with boron. For example, it is n-type doped. Say for example, it is doped with arsenic. Now, you want another layer of silicon with p-type doped. Then you make a thin film on the substrate and dope p-type on that thin film. So for different type of doping also, you can prepare the thin film of same substance as substrate. So this is the first use of homoepitaxial growth. There are another growth that is obvious, heteroepitaxial. You can do any type of thin film on the substrate, on a substrate. Now this is the instrumentation part of the molecular beam epitaxy. You see here, this red portion, this is the substrate. This is the substrate, and this is the substrate heater. You heat the substrate as your requirement. The substrate, if it is gallium arsenide substrate, then you can heat it at one temperature. If it is a silicon substrate, you can heat it another temperature. And the nature of the thin film, the heating is necessary for the nature of the thin film also. Okay. Now, these are the efficient cells. These are the efficient cells where your precursors are kept. Say, for example, if you want to prepare a aluminum, indium, gallium phosphide thin film, then one, it is aluminum, there it is indium, there it is gallium, there it is phosphorus. All are in the solid state. There is a coil, there is some heating arrangements here. By this heating arrangement, this solid substance are vaporized, and by this gate, it is thrown to the substrate. 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 Now, this substrate can rotate. The rotation is necessary for uniform preparation of the thin film. And it can be your you see, it can from here, it can place from here to here, here to here, here to here. Some placement also can be done of this substrate. So now what happens? It is a very simple theory. It is a very simple theory. You collimate a beam of, say, for example, this material to the substrate, and you see
there is a reed. The instrument is known as reed. I will tell you what is that reed. This is an instrument which can monitor the the deposition of the vapor you have collimated from this beam, came from this beam. This reed gun can this reed gun and the fluorescent screen, this reed instrument can monitor that can monitor your deposition. Say, for example, you want to make one layer of indium. So when one layer of indium is absorbed here, the gun will tell you that one layer of indium is preparation of one layer of indium is complete. Then you close the orifice here. The gate of this effusion cell is known as orifice. So this from this reed gun, you can control the beam of these substances by the indication of this reed gun. So this reed gun will tell you that, say for example, you want a thin film of molybdenum 0.5, tungsten 0.5, and 1 sulfur or 2 sulfur. So this will tell you that that molybdenum 0.5 is achieved, adsorption of molybdenum 0.5 is achieved, and tungsten 0.5 is achieved, and 2 sulfur is achieved. So this is by this way you can characterize the film also, and there is a mass spectrophotometer also here. By this mass spectrophotometer, you can characterize the mass of the thin film also, mass of the compounds of the thin film also. So it is a very simple, your working principle, but a very costly instrument. This inside this chamber, high vacuum is necessary, about 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 13 torr. That means there should not any molecule other than this molecule should not be any molecule here. It will be completely vacuumed. It will be completely vacuumed. Otherwise, this you cannot control the deposition. You cannot control the deposition if it is not completely vacuum. Some impurities always will come here. So it is a rotating substrate holder, and you can move this substrate also. Say, for example, one beam is going out, so you can move this substrate directly to the path of the beam, so that the atom or the molecule of the beam will be adsorbed to the substrate and the exact position. And in the exact position, you see here, this is your wafer, and this atom will go just towards itself, just towards here. It will not go here. It will not go here. It will go towards here. It will go towards here. This is the epitaxial layer. So by this way, you can
you can control your epitaxial growth. And now you see how much complicated the instrument is. It is a very complicated instrument and very costly, very costly, very, very costly. So in Bangladesh, I think we do not have any molecular beam epitaxial growth system. It is very costly. So how epitaxial growth occurs? Atoms, molecules arriving to the surface, substrate surface may undergo absorption to the surface migration and dissociation. It can migrate from epitaxial, migrate from the surface to inside the substrate. It can incorporate into a crystal lattice, or it can diffuse, or it can crack. It will depend on surface temperature. Say, for example, a molecule or atom comes here, it goes to the spatial site here, or it can move to this way or to this way. It can bind here. It can come from here to here, or it can diffuse from here to here. So there are some possibilities of atoms where it will go, and it is determined by where the atoms will go. It is determined the temperature of the substrate and sometimes the movement of the substrate. If an atom goes somewhere, if say, for example, this atom goes here, then the wafer will move to the by that position, so that it can go here. It is going here, but the substrate will move so that it can go here. So this is a very high tech your instrument. Now about that your instrument, which will monitor the growth of the film. It is known as reflective high energy electron diffraction machine. Reflective high energy electron diffraction machine. It is known as RID. What RID does, actually, it monitors the atom, where the atom is placed in the substrate. Where the atom is placed in the substrate by different ways. We will not go to that details, but it will monitor where the atom is placed. So there are some advantages and disadvantages of molecular beam epitaxial method. The first advantage is you can prepare whatever thin film you can like. You can prepare any thin film you can like. And second, the growth molecule monitoring is possible. And it is very much pure. It is very much pure. Your thin film will be very much pure. But there are some disadvantages also. What disadvantage? It is very time consuming.
you and it is very costly. It is very costly. So these are the main disadvantages of molecular beam epitaxy. Any questions? Any questions? কোনো question আছে? বুঝেছো সবাই what is molecular beam epitaxy? না কিছুই বোঝো নাই কোনটা? হ্যাঁ? বুঝেছো নাকি বোঝো নাই সেটা বলো, কেউ বলো, চুপচাপ বসে আছো বাস, দ্যাটস অল। কি বুঝো নাই? বুঝছি স্যার। বুঝছো? আমজাদ কি বুঝছো না বুঝো নাই? বুঝছি স্যার। বুঝছো? আর আবার পড়তে হবে স্যার ভালো করে, স্যার কঠিন কঠিন লাগতেছে স্যার। কোথায় কঠিন লাগতেছে বলো? আর ওয়ার্ড গুলো মনে হয় অনেক স্যার কঠিন এরকম লাগে। কোন ওয়ার্ডটা কঠিন লাগে? কোন জিনিসটা কঠিন লাগছে বলো? আর এই যে স্যার একটা যন্ত্র দেখাচ্ছিলেন স্যার, মূল ইকুইপমেন্ট যেগুলা স্যার ওগুলা মানে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি স্যার বুঝতে হবে সবগুলা। তুমি আমি যদি পড়াচ্ছি সেটা যদি না বোঝো তুমি বই পড়ে কেমনে বুঝবে? ভিডিওটা দেখলে স্যার আরো ক্লিয়ার হয়ে যাব। ভিডিও দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জি স্যার। এখন কোন জায়গায় বোঝো নাই সেটা তো এখন ক্লিয়ার হলে সমস্যাটা কি? আমি বলছি ভিডিও দেখে ক্লিয়ার হচ্ছে, তো এখন ক্লিয়ার হলে তোমার সমস্যাটা কোথায় আছে? ক্লিয়ার এখন হও না কেন? ভিডিও দেখার দরকার কি? কোন জায়গা বোঝো না সেটা বলো। যন্ত্রের নাম মুখস্থ করতে হবে সেটা আলাদা মামলা, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। তোমাকে যন্ত্রের নাম মুখস্থ করতে হবে, এপিট্যাক্সি কি ওয়ার্ডটা মুখস্থ করতে হবে, বাট হোয়াট ইজ এপিট্যাক্সি সেটা যদি না বোঝো তো অসুবিধা। যেমন ধরো যন্ত্রটার নাম হচ্ছে এফিশিয়েন্ট সেল, একটা সেলের নাম হচ্ছে এফিশিয়েন্ট সেল, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট, এটার নাম হচ্ছে এফিশিয়েন্ট সেল, বাট এটার কি কাজ, কি কাজ সেটা তো তোমাকে বুঝতে হবে। স্যার স্যার হ্যাঁ বল। স্যার এটা কি ম্যাগজিন তৈরি করা যাবে স্যার? ম্যাগজিন, ম্যাগজিনটা কি জিনিস? ন্যানো পার্টিকেল স্যার। ম্যাগজিনটা কি জিনিস সেটাই তো বুঝতে পারো। আমি তো ন্যানো পার্টিকেল তৈরি করছি না, আই এম নট প্রিপেয়ারিং ন্যানো পার্টিকেল, আই এম মেকিং দ্য থিন ফিল্ম। জি স্যার, এই ম্যাগজিন মানে থিন ফিল্ম। তুমি ম্যাগজিনটা কি দিয়ে তৈরি সেটা বলো, তাহলে আমি বলতে পারবো। ম্যাগজিনটা কি দিয়ে তৈরি তার কনস্টিটিউশনটা বলতে হবে তো আমাকে, তাহলে আমি বলতে পারবো এটা কি তৈরি করতে পারবো কি পারবো না। তুমি একটা ব্র্যান্ড নেম বললে তো আর আমি বুঝতে পারবো না, তাই না? জি স্যার। স্যার আমি বুঝছি স্যার, আপনি ক্লাস প্রতিদিন এনজয় করি স্যার, অনেক এনজয় করি। না না ঠিক আছে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যেমন আমজাদ বলল যে এটা বড় কঠিন লাগতেছে, এটা আমি বললাম ঠিক আছে, টেল মি কোথায় কঠিন আছে, আমি আবার তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি। এটা তো কোনো কিছু না, তুমি আমি বলছি না বুঝতে পারলে ভিডিও দেখে কিভাবে বুঝবে তুমি? কি সুমন বুঝতে পেরেছো না? শোনাই নাই? হ্যাঁ শুনছি স্যার। শুনছো? জি স্যার। দেখো এরকম হলে তো মুশকিলে পড়ে যাবে। তুমি যদি মনে করো যে পরে বুঝে নেব, it will be very much difficult. তোমাকে আমাকে বলতে হবে যে আমি কোথায় বুঝি না, স্যার আমি এই জায়গাটায় বুঝি নাই, ঠিক আছে আমাকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দেন। এটা পরে বুঝে নেওয়ার মতো কোনো কিছু না। এখন বুঝলাম না পরে তুমি আর মাথা ব্রেন খুলে যাবে, এই চিন্তা করাটা তো ভুল। এখন যদি না বুঝে থাকো আমাকে বলো, তাহলে আমি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন মুশকিলটা হচ্ছে তুমি কোথায় বুঝছো না সেটাও জানছো না, এটা আরো মুশকিল না? অথবা তুমি বলতে চাচ্ছ না? নাফিসা কি বুঝছো?
বুঝছো তো সেটা জোরে বলতে হবে তো, না কোথায় বুঝো নাই সেটা বলো। তাহলে না বুঝলে কোথায় বুঝো নাই সেটা বলো। এখন যদি বলো স্যার গোটাটাই বুঝি নাই, ওকে, সবাই যদি বলো গোটাটাই বুঝি নাই, আমি আবার স্টার্ট করবো, নো প্রবলেম। কিন্তু আমাকে তো বলতে হবে তোমাদের কিছু একটা। খাদিজাতুল কুবরা, তুমি বুঝেছ? কি হলো বলো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? পুরাটাই বুঝেছো না কোথাও সমস্যা আছে? জি স্যার, বুঝছি। বুঝছো, দেখা যাবে। চ্যাপ্টারটা তো প্রায় শেষ হয়ে আসছে, পরীক্ষা যখন নেব তখন বুঝতে পারবে কোথায় আছে। পরীক্ষা যখন নেব তখন বুঝতে পারবে কোথায় আছে। আমার কথা হচ্ছে বুঝতে না পারলে আমাকে বলো, আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এটা কঠিন জিনিস, ঠিক আছে, আমি সামনে পড়াবো আরো কঠিন জিনিস। ন্যানো ম্যাটেরিয়াল ইজ ভেরি হাইটেক, ইজ ভেরি হাইটেক। এটা এমন না যে যে মানে এরকম এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটা না, এটা টেকনোলজি নিয়ে। এটা যে কেউ রিসার্চও করতে পারে না, যে কেউ এটা নিয়ে চলতেও পারে না, কারণ এত হাইটেক জিনিস। হ্যাঁ, এটা নিয়ে যে কেউ রিসার্চ করতে পারে না। তার যে রিসার্চ করতে নামবে সে ওই 100, 200, 300 কোটি টাকা নিয়ে তাকে রিসার্চ করতে নামতে হবে। এটা 2 লাখ টাকা দিয়ে কেউ রিসার্চ করতে পারবে না, কারণ ইট ইজ ভেরি হাইটেক। হ্যাঁ, সো তোমাকে পড়তে হবে সেরকম হাইটেক ভাবে। জিনিসটা হাইটেক, কিন্তু আমি এর ভেতরে প্রচুর ম্যাথামেটিক্স আছে। আমি ম্যাথামেটিক্সে যাচ্ছি না, গেলে তো মাথাটা খারাপ হয়ে যেত, আমি ম্যাথামেটিক্সে যাচ্ছি না। বাট জিনিসটা তো আমাকে বুঝতে হবে, হোয়াট ইজ মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে, মাস্ট। এটা এমন না যে আমি পরীক্ষার হলে বানায় লিখতে পারবো, আসবে না বুঝবো, আমার কলমটা সেখানে বসাতেই পারবো না। না বুঝলে আমাকে বলতে হবে। আমি এখন তুমি বলবে না, আমি এখন চলে গেলাম সে ফর এক্সাম্পল লিথোগ্রাফিতে, আমি এখন চলে যাব। লিথোগ্রাফে লিথোগ্রাফে আরো হাইটেক, ইট ইজ অলসো হাইটেক থিং। তুমি একটা ন্যানো ম্যাটেরিয়াল বানাবে, হ্যাঁ, এটা হাইটেক হবে না, এটা তো চিন্তা করাটাও এটা ভুল। এটা হাইটেক হবে, হ্যাঁ, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কি যে আমি যদি বুঝতে না চাই তখনই মুশকিলটা হবে। আমি বুঝতে না চাইলে মুশকিলটা হবে। ওকে, এখন তোমরা যদি মনে করো যে সবাই বুঝেছে, দ্যাটস ওকে, আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, বাট this is the molecular beam epitaxial method. It is ultimate of the thin film technology. This is ultimate of the thin film technology. এখনো পর্যন্ত এর চাইতে ভালো ভালো টেকনোলজি এখনো থিন ফিল্ম তৈরিতে এখনো বের হয় নাই। This is the ultimate of the thin film technology. বিশাল একটা ঘর আর কি। এটা আমি দেখাচ্ছি এরকম ছোট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট মনে হচ্ছে, বাট ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো সবগুলো একটা বিশাল ঘরের মধ্যে, এটা একটা পুরা ঘর ভর্তি ইনস্ট্রুমেন্ট। সো ইটস ভেরি ভেরি হাইটেক থিং, ইটস ভেরি হাইটেক থিং। নাও এতদিন আমরা পড়লাম bottom up technology. Bottom up technology to prepare a nanomaterial. These are the bottom up technology to prepare a nanomaterial. Now, there are top down technologies to prepare a nanomaterial.
say for example, you have a mobile phone. সেখানের মধ্যে একটা হার্ড ডিস্ক আছে, একটা সার্কিট আছে। There is a circuit on it. এই সার্কিটটা মিনিমাম 6-7টা লেয়ারের সার্কিট, and a minimum 1 billion of transistors there. ছোট transistor means 1 n type, 1 p type, 1 n type, NPN transistor, or PNP transition, 1 p type, 1 n type, and 1 p type. So for example, there 1 square centimeter chip, there is a 1 billion of transistor, PNP, and they are attached with one another in that 1 inch by 1 inch or 2 inch by 2 inch your chip. 1 billion transistor, that means 100 cores of transistor, and they are attached by a metal line. So this is a very high-tech thing. This should be a very high-tech thing. So the next one is top-down technology. We call it lithography. Oh, I can show you one video. I can show you one video on it on your molecular beam epitaxy. I have one video. শোনা যাচ্ছে, মান শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সাউন্ড? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ,
তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছে এটা, আবার দেখো ভালো করে। প্রথম কি হচ্ছে, সাবস্ট্রেটটা ঢোকাচ্ছে, তারপরে সাবস্ট্রেটটা হিট করছে, তারপরে তোমার এফিশিয়েন্ট সেল থেকে জিনিসগুলো বের করছে। দেখো ভালো করে আবার। বোঝা গেছে? আমি কি স্লাইড গুলো আবার দেখাবো? না একদম বুঝে ফেলেছো, অসুবিধা নেই। আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যেতে পারি। একটা বলো, কি কিছু বলো একটা। স্যার নেক্সট স্লাইডে হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড। Now the next one is top-down method. The top-down method is known as lithography, nanolithography. Now, first we have to understand what is lithography. Lithography is used in printing. You have seen that in Andorkilda, there are some printing press
something and lithoprinting press. Lithography is associated with printing. What lithography comes from Greek word, litho means stone and graphene means write. You have written or make some drawings here, and then you can print that drawing from this stone. Lithography depend on the fact that water and grease repel. It is invented in 1796. That means printing by lithography is invented in 1796. And in this, a pattern drawn into the flat limestone and then paint on printing it onto the stone. While the stone background absorbs water, the greasy substance holds wet ink on the top. I will show you. I shall show you some video on lithography. How printing is done by lithography. Just for your convenience, how printing is done by lithography. Sorry. Lithography was discovered when German playwright Alois Sennefelder had no paper handy for writing a laundry list. So he wrote it down on a stone using a grease pencil and stumbled onto a new method of printing, one that relies on the chemical aversion of grease and water. Lithographs can rival paintings for detail and mood. They have a unique visual quality, and that's why making them hasn't become a lost art. A lithograph starts with a flat limestone slab. The artist confirms the same thickness all the way around the slab. She now resurfaces the stone using a grinding tool called a levigator. She wets down the surface of the stone and the levigator to allow the levigator to move freely across the stone during grinding. The artist sprinkles silicon carbide grit on the stone. She spins the levigator across the stone, and together with the grit, it grinds off the top layer. This process removes the previous drawing and preps the stone for the next one. She finishes the grinding with a finer abrasive to give the limestone a smooth finish. Once the residue has been rinsed off, the stone is ready for a fresh image. She brushes a natural gum called gum arabic around the edges, creating a border that will be receptive to water but not to printing ink. This process makes a non-image area. The artist marks up a piece of paper with a crayon made of wax, charcoal, and clay. She places the paper on the stone crayon side down and sets a drawing upside down on top. She tapes the drawing to the stone. She now follows the lines of the figure on the paper with a pencil, pressing firmly. This transfers the drawing to the stone and creates a reversed image on it. The artist simulates specks of snow with a technique called stippling, with gum arabic and a brush. She fills in the drawing using a greasy crayon. The stone picks up and holds the greasy substance. These crayons come in varying degrees of hardness. Once the artwork is complete, she dusts the image with rosin, which is a tree sap powder followed by a talc powder. This will ultimately protect the image during etching. The artist then brushes gum arabic onto the art to protect the stone from the corrosive nature of the etching material, a mix of nitric acid and gum arabic.
This mixture alters the surface of the stone so that the image areas will attract ink and the non-image areas will repel it. She places a sheet of paper on the print stone and applies lubricant to the bottom of the scraper bar on the press. She spreads more lubricant onto a timpan, a thin sheet of durable plastic, that she's placed on the paper-covered print stone. This allows the stone to slide under the pressure of the press. The artist moves the sliding press bed forward so that the lithography stone sits directly under the scraper bar. She turns the mechanism to tighten the bar to the stone. She moves the press bed forward to test the pressure of the scraper bar. She confirms that the pressure is sufficient for printing, but not too tight. Satisfied, she removes the timpan. She washes the crayon from the stone using highly refined mineral spirits. What remains is a ghost of the image. The artist then rubs a petroleum-based substance onto the stone that will serve as a base for the ink. The substance attaches to the image on the stone. Using a big leather roller, she picks up oil-based ink. An assistant dampens the stone with a wet sponge. The artist transfers the ink to the damp stone. The greasy parts of the stone pick up the ink, while the wet parts don't. The assistant moistens the stone again. The artist places a sheet of print paper cut to size over the image. She covers the stone with clear plastic timpan. The press bed rolls forward until the stone sits directly under the scraper bar. The preset bar applies the exact pressure needed to print the image onto the paper. The artist carefully lifts the paper, revealing a perfect mirror image of the art. Using the same stone, she can make hundreds more, each one a work of art. দেখেছো what is lithography? It is a printing technique. Lithography is a printing technique by means of your image, or we call it mask. We call it mask, by means of mask or by means of image. So lithography comes from Greek word lithos, means stone, and graphemes means to write. If you write on a stone, then you can print it from the stone. That is your known as lithography. This is the process of lithography. This is the process of lithography. Now, by the process of lithography, by the improvement of lithographic process, we can make a nanomaterial. We can prepare some nanomaterial. So there are different types of lithography. The most important one to prepare a nanomaterial is known as photolithography. Photolithography. So photolithography is a process of transferring geometrical shapes on a mask or by a mask to the surface of a silicon wafer. Photolithography is a process of transferring geometric shape, say by a mask, to the surface of a silicon wafer. Now, do you know what is mask? Mask কি জিনিস জানো? Mask হচ্ছে, say for example, we have a mask. আমরা বেড়ে যায়, আমাদের mask আছে.
এখন এই মাস্কের এই জায়গাটা যদি আমি ছিদ্র করে দেই, হ্যাঁ, তাহলে করোনা ভাইরাস কোন দিকে ঢুকতে পারবে? যেদিকে ছিদ্র আছে সেদিকেই তো ঢুকতে পারবে। আমি যদি টোটালি ঢেকে দেই তাহলে করোনা ভাইরাস কোনো দিকেই ঢুকতে পারছে না। সো মাস্ক কয়েক রকমের হতে পারে। একটা হচ্ছে টোটালি তুমি ঢেকে দিচ্ছ মুখটা, ইট ইজ মাস্ক, ইট ইজ মাস্ক। বাট সে ফর এক্সাম্পল একটা মেয়ে বোরকা পরল, বোরকাটা it is a full mask on her face, full mask. But এই চোখের এই জায়গাটায় তুমি দেখবে there are some openings here. এই চোখের এই জায়গাটায় ছোট 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 ওপেনিং আছে। তাহলে লাইটটা ওই ভদ্রমহিলার মুখে যদি পড়ে, তুমি সে সানলাইট তুমি এখান দিয়ে আসলো, সানলাইটটা কোন দিকে যাবে? এই যে চোখের চারিদিকে যে ওপেনিংটা আছে, সানলাইটটা অনলি দ্যাট ওপেনিং, ওই ওপেনিং দিয়ে কোথায় এন্টার করবে? আমাদের চোখে এন্টার করবে। দেন she can see. তাহলে this is also a mask, this is also a mask, যে আমি একটা মাস্ক পরলাম, চোখের জায়গাটাতে ওপেনিং দিলাম, so that sunlight can go only on that opening. So it is a mask, it is type of mask. So এখন say for example তুমি একটা শেপ আঁকতে চাও, সে একটা ক্রস তুমি আঁকতে চাও। সো তুমি ক্রসটা সে ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক সময় পোস্টার লিখি না, পোস্টার লিখি অনেক সময়, পোস্টারের মধ্যে আমরা করি কি, যে জিনিসটা লেখার একটা স্টেন্সিল করি, একটা কি বলবো, একটা টিনের কোনো কিছু দিয়ে ওখানে লিখে দিই অমুক ভাই, টিনের কোনো কিছু দিয়ে অমুক ভাই লিখে দিই। সেই টিনের জিনিসটা তুমি দেয়ালে সেটা ওখানে খালি রং লেখায় দিলে কি হয়ে যাবে? অমুক ভাই লেখাটা দেয়ালের মধ্যে হয়ে যাবে না? জিনিসটা বুঝতে পারছো নাকি? দেখো, একটা টিনের ছোট এরকম একটা স্কোয়ার, এরকম একটা ছোট স্কোয়ার, আমরা অনেক সময় হয় কি স্কেলের মধ্যে এ বি সি ডি এরকম খাস কেটে কেটে লেখা থাকে না? সেখানে যদি আমি এরকম করে রং লাগাই দিই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? স্কেলটা তুললে নিচে পেপারের উপরে এ বি সি ডি লেখাগুলো উঠে যাবে না? উঠবে কি? একটা স্টেন্সিল ধরো, একটা এরকম টিনের এখানে, সেখানে আমি কেটে টিনটা কেটে অমুক ভাই লিখলাম, হ্যাঁ, টিনটা কেটে ধরো সুমন বড়ুয়া লিখলাম। তারপরে কি করলাম? টিনটা দেয়ালের উপর লাগিয়ে সেখানে যদি খালি রং লাগাই দেই, তারপরে যদি টিনটা তুলে ফেলি, তাহলে ওই দেয়ালের মধ্যে সুমন বড়ুয়া লেখাটা থাকবে না? দিস ইজ এ মাস্ক, this is a mask, and by using this mask we can prepare that billions of the figure of your chips. তুমি যে চিপটা দেখো, তোমরা সবাই এর মাদারবোর্ড দেখেছো, অথবা যে কোনো একটা মাদারবোর্ড দেখেছো। How to make this very sukho, very fine structure of the circuit. এটা কিভাবে তুমি করো? How? One cannot do by hand. So say for example একটা very fine structure এরকম আছে, তুমি কি করলে সেরকম একটা মাস্ক বানিয়ে ফেললে প্রথম, বাই এনি মিনস তুমি একটা ফাইন স্ট্রাকচারের একটা মাস্ক বানিয়ে ফেললে, তারপরে সেটার মধ্যে এখন তুমি সিলভার ঢেলে দিলে, তাহলে
সিলভারের যে লাইনটা হবে সে লাইনটা ওর মধ্যে একটা ফাইন স্ট্রাকচারাল লাইনটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমাকে আর কোনো চিন্তাই করতে হবে না। তুমি অমুক ভাই কথাটা, সুমন বড়ুয়া কথাটা, তুমি ওই একটা স্টেন্সিল কেটেছ, বাই এনি মিনস তুমি একটা স্টেন্সিল কেটেছ, এবার তুমি যেখানে খুশি সেখানে খালি রং এরকম করে দিলে হয়ে গেল। সো প্রিপারেশন অফ মাস্ক is very much necessary for a photolithography. Photo means light. So the lithography